Okay, so hey everyone, welcome to all of you to my channel ImamDClasses. This video will be for become 6th semester NEP batch for Haveri University and KOD University. This exam, this month exam, June 2026 exam. Last it paper italla 26 paper, so 2026 paper cost accounting part 2. Okay, subject is the cost accounting part 2. Useful for Haveri University students also because the KOD paper already mugitri. This video will be in two languages, Kannada explanation side by side, Hindi explanation also. Separate video madak barangilla language video because time baಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ videos ನು separate ಮಾಡ್ಬೇಕು, so ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. So okay, start ಮಾಡೋಣ. So question paper 2026 section A, 2 marks questions. So first question is ಏನಿತ್ರಿಪಾ, name any two features of job costing. Okay, so answer job costing feature. First feature is cost is collected separately for each job. Next, second answer is each job is identified by a unique job number. Okay, this is the answer for first question. समझ में आया, अर्थ आಯ್ತಾ? सरी. Second question, what is work certified? So answer, work certified is the portion of contract work completed and approved by the architect or surveyor for which payment becomes due to the contractor. Okay, work certified by the engineer, architect or surveyor. Okay, so this is the work certified. अर्थ आयता, समझ में आया? नेक्स्ट इसके 2 marks. Next, what is joint product? So joint products are two or more products produced simultaneously from the same raw material and manufacturing process, each having significant economic value. Okay, this is joint product. Next question, what is contribution? Contribution is the excess of sales over variable cost. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ simple contribution is the difference between sales and variable cost. Formula, contribution is equal to sales minus variable cost. Okay, simple, very simple question. Next question number E, name any two objectives of output costing. First objective of output costing is to ascertain the cost per unit of output. Second, to control production cost and improve efficiency. Okay, so next question, question number F, what is reconciliation statement? A reconciliation statement is a statement prepared to reconcile the profit or loss shown by cost accounts with the profit or loss shown by financial accounts. Okay, this is the reconciliation statement. Next 2 marks question. Question number G, two buses run between Naregal and Dharwad for 30 days in a month, covering a distance of 130 km each way, making 2 round trips daily. The normal capacity of each bus is 60 passengers. It is generally full on all days. Calculate the total passenger kilometers. Very simple question iti. Number of buses 2. Correct? ಆಮೇಲೆ number of days 30. Distance is equal to 130 kilometer. Trips 2 round trips. 2 round trip means double 4. 2 round trip means double 4. Trips is equal to 4. Capacity is 60 passengers. Capacity 60 passengers. Buses are full on all days. Full on all days means percentage of actual capacity 100%. Full means 100%. Calculate total passenger kilometers. So given information, number of buses is equal to 280. ठीक है, distance
distance 130 kilometer. 2 round trip means double. 2 round trip means double means 4. Days 30 days. Capacity 60 passengers. Occupancy full 100%. So total passenger kilometers is equal to number of buses into number of days into distance into trips into capacity into percentage of actual capacity. Correct? So number of buses ನೋಡ್ರಿ number of buses ಎಷ್ಟೈತಿ 2 है कितने हैं 2 है number of buses. Okay, so 2. So number of days, so number of days 30 days है कि नहीं हौदಲ್ಲ number of days 30. Okay, into distance, distance कितना है ಎಷ್ಟೈತಿ distance, distance is 130 kilometer. So distance is 130 kilometer. Okay, into trips, trips ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೈತಿ किधर trips, trips दिया हुआ है 2 round trips means 2 means a double, 2 round means a double, so 4 trips. So trips is equal to 4, 2 round means a double 4. Next capacity, capacity 60 passengers. Okay, 60 passengers capacity into percentage of actual capacity. Percentage of actual capacity means a full on all days means full means 100%. So percentage of actual capacity 100%. So solve this 2 into 30 into 130 into 4 into 60 into 100%. So 18,72,000 passenger kilometers. This is your answer. Okay, hope you guys understood. ಇದು पी डी एफ ना शेयर ಮಾಡ್ತೀನಿ ग्रुप ಒಳಗೆ व्हाट्सएप ग्रुप ಒಳಗೆ ना पी डी एफ शेयर ಮಾಡ್ತೀನಿ. ये पी डी एफ आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर करता हूँ. ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट पी डी एफ नोट्स. सो सेक्शन बी 5 marks questions. Section B 5 marks. So answer any 4 questions 4 into 5 20 marks. Okay, so first question, how do you calculate profit on incomplete contract? Incomplete contract ಮೇಲೆ profit ಹೆಂಗೆ calculate ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ question ಐತಿ. So answer, profit on an incomplete contract is calculated based on the stage of completion of the contract. So first is notional profit. First notional profit formula, notional profit formula, notional profit is equal to work certified plus work uncertified minus cost of work to date. This is the real formula for notional profit. Okay, next B, transfer of profit to profit and loss account. So number 1, if work certified is less than 25% of contract price, less than 25% of contract price means no profit is transferred. Okay, number 2, if work certified is between 25% and 50%, profit and profit transferred is equal to notional profit into 1/3 into cash received divided by work certified. ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ कॉस्ट अकाउंटिंग प्ले लिस्ट ಅಲ್ಲಿ ऑलरेडी ना ಹೇಳೀನಿ. अर्थ आयता, समझ में आया? ये सभी इंफॉर्मेशन बेसिक्स मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पार्ट 2 के प्ले लिस्ट में सभी क्लास लिया हूँ चैप्टर वाइज, वहाँ पे जाके देखो. ठीक है, सो नेक्स्ट, इफ वर्क सर्टिफाइड इज बिटवीन 50% and 90%, so profit transferred is equal to notional profit into 2/3 into cash received divided by work certified. Okay, if a contract is almost complete means more than 90%, estimated profit method is used. Okay, this is the answer for this question. Section B 5 marks. Okay, so question number 3, prepare process account from the following information. Question, raw material introduced into process 10,000 units at rupees 2 per unit. Sundry materials rupees 10,000, wages rupees 20,000, direct expenses rupees 7,200, normal loss 5% of input having scrap value rupees 1 per unit, actual output 9,200 units. So process account. Okay, particulars units rate amount, particulars units rate amount. Correct time. First initi raw material introduced. Okay, so raw material introduced, raw material introduced. Raw material
raw material introduced ಎಷ್ಟು raw material introduced 10,000 units rate 2 rupees ठीक है 10,000 units rate 2 rupees so 10,000 into 2 20,000 correct है next sundry materials 10,000 sundry materials 10,000 direct amount correct है next wages 20,000 wages 20,000 direct amount next direct expenses rupees 7,200 so direct expenses 7,200 direct amount column okay मुगीता खत्म हुआ हाँ नेक्स्ट ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ದೆನ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಓಕೆ ಸೊ ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಿಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ लिखना है यहाँ पे so formulas start with the formulas so formulas first normal loss is equal to input into rate so input ಎಷ್ಟೈತಿ कितना input this is the input ಎಷ್ಟೈತಿ 10,000 input rate normal loss rate is 5% of input ठीक है so input 10,000 rate is equal to 5% of input so 10,000 into 5% so normal loss is 500 units so normal loss 500 units dash ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲ next scrap value same 500 units copy paste ಕೆಳಗಡೆ scrap value ಎಷ್ಟು scrap value is rupees 1 per unit so scrap value is equal to rate 1 so 500 into 1 500 okay so after this normal output formula normal output is equal to input minus normal loss input same as it is 10,000 as it is input okay minus normal loss is 500 units normal loss is a 500 units so minus normal loss 500 so 10,000 minus 500 normal output is 9,500 units artha aita okay after this abnormal loss formula abnormal loss is equal to normal output minus actual output so normal output already निम्गे सिक्तिरिपत हमारे पास है कितना 9,500 minus actual output already they will give in question actual output is 9,200 units so actual output minus 9,200 units so 9,500 minus 9,200 abnormal loss is 300 units so by abnormal loss ಇಲ್ಲಿ by normal loss ಬರಬೇಕಿಲ್ಲ by normal loss by scrap value ತಡೀರಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ 2 ಇದನ್ನು 2 okay by abnormal loss ಇಲ್ಲಿ by finished good okay so by abnormal loss सेम 300 यूनिट्स कॉपी पेस्ट रेट बराक होगबैड्री पा रेट लिखने मत जाओ रेट हम लोग बाद में लिखते ठीक है सो आफ्टर दिस abnormal loss okay after abnormal loss cost per unit calculate ಮಾಡಬೇಕು so cost per unit is equal to total cost minus scrap value divided by normal output so total cost ಬೇಕು ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ क्या चाहिए हमारे को total cost चाहिए so total cost ಬೇಕಂದ್ರೆ credit first debit side 20,000 plus 10,000 plus 20,000 plus 7,500 total is 57,200 this is the total cost 57,200 is the total cost minus scrap value already ಬಂತಿಲ್ಲ scrap value ಆಯ್ತಲ್ಲ scrap value is rupees 500 ಇಲ್ಲಿತಲ್ಲ 500 this is the scrap value is rupees 500 so scrap value is rupees 500 divided by normal output normal output illೈತಿ normal output how much 9,500 units correct so 57,200 minus 500 divided by 9,500 so answer is cost per unit is 5.968 correct this is the cost per unit so idu cost per unit by abnormal loss ge ತಗೋಬೇಕು 5.968 so 300 into 5.968 you will get around 1,791 by finished output means by actual output
Actual output कितना है 9200 ಹೌದಲ್ಲ. So 9200 ಬರೀರಿಲ್ಲೇ, same rate copy paste ಇಲ್ಲೇ. So 9200 into 5.968 around 54,909 sorry 909. So total 500 plus 1791 plus 54,909, you will get 57,200. Ille same 10,000 copy paste, same 10,000 ille copy paste. So don't worry about this. Okay, this is the solution of this process account. Hope you guys understood. This is the process account. ಇದು ರಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. Okay, this is the process account. These are the formulas. Okay, after this question number 4. Question number 4 ಏನೈತಿ? Okay, question number 4 ಏನೈತಿ ನೋಡ್ರಲ್ಲೇ. The cost accounts of X company limited revealed a profit of rupees 28,000. Whereas financial accounts showed a difference profit. Following are the reasons. So depreciation charged only in financial account rupees 8,000, bank interest rupees 300, reserve for doubtful debts rupees 5,000, income tax rupees 9,000, over recovery of overheads in cost account rupees 1,000. Prepare a reconciliation statement. So solution: reconciliation statement, particulars, amounts. First, net profit as per cost account rupees 28,000. Okay, ಅವರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ನಿಮಗೆ as per cost account ಅಂತದ್ಯಾನೆ. So profit as per cost account rupees 28,000. So depreciation charged only in financial account. Depreciation less ಮಾಡಬೇಕು. Only in financial account means less depreciation. Less depreciation charged only in financial account 8,000 rupees. Correct? Bank interest is a income. Bank interest is a income. So add. Bank interest is a income. So add 300 rupees. Correct? Next, reserve for doubtful debts is a expense minus 5,000. Less reserve for doubtful debts 5,000 rupees. Less ಮಾಡಬೇಕು. ठीक है? Income tax is expense. So less expense 9,000. Less income tax 9,000. Correct? Next, over recovery of overheads in cost account. Over recovery of overheads in cost account is a add item. Add 1,000 add. Correct? Done. ಆಯ್ತಾ? ಸರಿಪ್ಪ, ಇದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ. ಸೊ 300 plus 1,000 1,300, 28,000 plus 1,300 29,300. Now 5,000 plus 9,000 plus 8,000, total is a 22,000. So ಐತಿ ಕರೆಕ್ಟಾ 22 ಅಂತ? ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮೀ. 5,000 plus 9,000 plus 8,000. Okay, it is 22,000. So 29,300 minus 22,000. So answer is 7,300. This is the profit as per financial account. अर्थ आया? समझ में आया? समझ में आया आप लोगों को? बहुत इजी था. बाल इजी क्वेश्चन इत्ते 5 marks reconciliation statement. Done? Next, question number 5. Calculate total passenger kilometers from the following. Number of buses 15 buses. Number of days operated 25 days. Each bus makes 5 trips in a day covering distance of 120 kilometers. Each way per trip on an average buses are full on onward journey. But 75% seats are occupied on return trip. Calculate total passenger kilometers for the above. Okay, so information. So first, number of buses given 15 buses hai. Number of days 25 days. Distance is 20 kilometers. Distance is 20 kilometers. Trips is 5 trips. 5 trips. Next, capacity. Pura question nodri. Pura question dekho. Capacity kottilla. Capacity is not given in the question. Capacity ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ you will get grace marks. Capacity ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ you will get grace marks, because without capacity we don't calculate answer, real numerical answer. Without capacity we don't calculate real numerical answer. So you will get a grace marks. So not given.
occupancy onward journey full means 100%, onward journey full means 100%, return journey 75%, return journey 75%. So the seating capacity of the bus is not mentioned in the problem. Without the seating capacity, the passenger kilometers cannot be calculated numerically. It will be grace marks. Okay, grace marks kodabahudu. दे सकता आपको. ओके, सो टोटल पैसेंजर किलोमीटर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ बसेस इंटू नंबर ऑफ डेज इंटू डिस्टेंस इंटू कैपेसिटी इंटू परसेंटेज ऑफ एक्चुअल कैपेसिटी. फर्स्ट onward journey 100%, so 100%, so is equal to number of buses 15, number of days 25 into distance is 20 kilometer into trips 5, capacity is not given. So capacity take 100 means capacity 100. Okay, assume, it is just assumption. ग्रेस मार्क्स ಕೊಡಬಹುದು ನಿಮಗೆ, ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ बिकॉज कैपेसिटी इज नॉट गिवन. आपको ग्रेस मार्क्स दे सकता है क्योंकि कैपेसिटी नहीं दिया. एज पर assumption 100 फुल मीन्स 100, सो 100 कैपेसिटी into percentage of actual capacity means 100% of actual capacity. Okay, so solve ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ 37,50,000 kilometers. Okay, done. Next, return journey 75%, so same pura copy paste. Capacity is not given, so assume capacity 75, percentage of actual capacity also 75. So after calculation 21,09,375, so 37,50,000 plus 21,09,375, total passenger kilometers is 58,59,375 passenger kilometers. This is the final answer of this question. Okay, you maybe get a grace marks because capacity is not given. So this is the question, this is the solution. Next, question number 6. Calculate from the following. Fixed cost is rupees 1,50,000, selling price per unit rupees 60, variable cost per unit rupees 40. So calculate PV ratio, break even point in units, break even sales value. Correct? So bari solution answer. Number 1, PV ratio ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ PV ratio, ಸಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ is equal to selling price minus variable cost. So selling price ಎಷ್ಟೈತಿ 60 rupees ಐತಿ, 60 rupees minus variable cost is rupees 40, so minus rupees 40, 60 minus 40, 20 rupees contribution. Correct? So contribution is the 20 rupees. Next, PV ratio ಮಾಡಬೇಕು. So PV ratio is equal to contribution divided by sales into 100. So contribution is 20 rupees divided by sales means selling price. So selling price is 60 rupees, so divided by 60 into 100, you will get 33.33% or 0.33. This is the PV ratio. Correct? Next, B ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾ, break even point units ಮಾಡಬೇಕು, units. So break even point in units is equal to fixed cost divided by selling price units. So fixed cost ಎಷ್ಟೈತಿ, fixed cost is 1,50,000, so 1,50,000. ಇವಾಗ selling price units ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟೈತಿ, selling price per unit rupees 60. So selling price per unit rupees 60. Okay, ಎಷ್ಟೈತಿ 60 rupees ಐತಿ. Okay, selling price per unit 60 ಐತಿ ಏನ, selling price per unit 60 rupees. Just wait. Okay, sorry, my mistake. Formula ಏನ್ರಿಪ್ಪ, ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ 1,50,000, contribution per unit is rupees 20 rupees. So divide by 20, you will get 7,500 units. Break even point in units 7,500 units. Okay, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸರಿಪ್ಪ, ಇದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೈತಿ, ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐತಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ PV ರೇಷಿಯೋ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಏನೈತ್ರಿಪ್ಪ,
Fixed cost same 1,50,000 divided by PV ratio 0.33, so 0.33. You will get 1,50,000 divided by 0.33, break even sales value 4,50,000. This is the final solution of this question. Okay, just I will solve this problem. 1,50,000 divided by 0.33. Okay. So 1,50,000 divided by 0.33333 पूरा ಮಾಡಬೇಕು पूरा 0.33 ಮಾಡಬೇಕಾ 4,50,000 0.33333 I think पूरा So this is the question, this is the solution. ಇದು ಪೂರಾ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು 0.33333 पूरा ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು आवाज आंसर ಬರ್ತೈತಿ 0.33 पूरा करना तब तुम्हारे को मिलता कितना 4,50,000 अर्थ आಯ್ತಾ ಸರಿಪ್ಪ Section C. Section C 10 marks. Question number 7. How do you calculate total operating cost under operating costing? 10 marks question. Operating cost under operating costing ಒಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ operating cost के अंदर operating costing तुम लोग कैसे मालूम करते हैं बोल के पूछा है क्वेश्चन इन्हें operating costing के अंदर operating cost कैसे मालूम करते हैं बोल के ओके सो आंसर operating costing or service costing is a method of costing used to determine the cost of providing services such as transport, hospitals, hotels, electricity and water supply. So steps to calculate total operating cost. Number 1, calculate fixed or standing costs like salaries, insurance, road tax, garage rent, depreciation, license fees. Number 2, calculation of maintenance cost like repairs, servicing, tires, spare parts. Okay. Number 3, calculate running cost like the fuel, lubricants, drivers wages, then conductors wages. Okay. Next after this compute total operating cost. Okay. So total operating cost is equal to standing charges plus maintenance charges plus running charges. Okay, this is the total operating cost. So calculate cost per unit for transport. Cost per passenger kilometer. Transport ಅಂದ್ರೆ passengers ಹೌದಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ cost per passenger kilometer is equal to total operating cost divided by passenger kilometers. Or cost per ton kilometer is equal to total operating cost divided by ton kilometers. Okay. Then advantages. Helps in fixing transport fares, controls operating expenses, measures operating efficiency, assists management in decision making. These are the advantages of operating costing. Hope you guys understood. This is the 10 marks question and answer. अर्थ आयता समझ में आया So after this question number 8. Question number 8, prepare cost sheet from the following information relating to product X. Question. So stock on 1/4/2025, opening stock of raw materials 8,000, opening stock of finished goods 800 units rupees 6,400. Purchase of raw materials rupees 48,000, direct wages rupees 40,000, works on cost I think factory overheads rupees 16,800, office overheads rupees 3,600. Next stock on 31/3/2026 means closing stock of raw materials 8,800, closing stock of finished goods 1,600 units is equal to but amount kottilla, closing stock of finished goods amount kottilla question mark. Selling expenses are calculated at rupees 1 per unit sold. Selling expenses I mean selling and distribution expenses. I think ಇದನ್ನು BCom 5th semester ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ ಬಂದಿರಿ cost sheet. I think आप लोग BCom 5th semester के अंदर cost sheet सीख के आए होंगे वहाँ पे था ये ठीक है. So total production during the year 12,800 units means units produced. Production means units produced 12,800 units. Calculate total cost and profit. Okay, so cost sheet answer.
cost sheet of product X for the year ending 31st 3/2026 particulars amount. Correct? So first item as per format, opening stock of raw materials on 1/4/2025 LET. Opening stock of raw materials 1/4/2025 is rupees 8,000. Add purchase of raw materials. Add purchase of raw materials rupees 48,000. So 48,000. 8,000 plus 48,000, 56,000. Less closing stock of raw materials. Closing stock of raw materials. Closing stock of raw materials sir rupees 8,800. So 8,800 less ಮಾಡಬೇಕಿದು. Less ಮಾಡ್ರಿ. So 56,000 minus 8,800, 47,200. This is materials consumed. Materials are consumed. Correct? So add direct wages. Add direct wages. Direct wages eliti kidhar add direct wages rupees 40,000. Direct wages rupees 40,000. So 47,200 plus 40,000 87,200. This is prime cost. This is prime cost. Add factory overhead. Factory overhead eliti kidhar hai factory overhead? This is factory overhead. Works on cost means factory overhead rupees 16,800. Add factory overhead works on cost rupees 16,800. 87,200 plus 16,800 at 1,04,000. This is works cost. This is works cost. Add office overhead. Office overhead or administrative overhead. Yalaiti office overhead rupees 3,200. Add office overhead rupees 3,200. 1,04,000 plus 3,200 1,07,200. This is cost of production. ಇದು ನಿಮಗೆ ಬರತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಬಿಕಾಮ್ ಇದು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಬಿಕಾಮ್ 5th सेमेस्टर ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಐತಿ ಅದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ರಿ. समझ में आया? अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा मतलब इसकी बेसिक क्लास आपको चाहिए बोले तो प्ले लिस्ट के अंदर जाओ, वहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग पार्ट 1 बीकॉम 5th सेमेस्टर चूज करो, वहाँ पे आपको कॉस्ट शीट के चैप्टर्स मिलते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम्स डिटेल में है. ठीक है? सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन were rupees 1,07,200. So add opening stock of finished goods 1/4/2025. Opening stock of finished goods highlight. Opening stock of finished goods 800 units rupees 6,400. 800 units rupees 6,400. 800 units. Sorry. 800 units rupees 6,400. 1,07,200 plus 6,400 1,13,600. Less closing stock of finished goods. Closing stock of finished goods ಎಲ್ಲೈತಿ? closing stock of finished goods amount ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. Closing stock of finished goods amount ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಐತಿ. क्या है? क्वेश्चन मार्क है. So we need to calculate 1,600 but rate ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಬರೀಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೋಲ್ಡ್. First note is unit sold. Unit sold is equal to opening stock of finished goods units plus units produced minus closing stock of finished goods units. Correct? Sorry, units. So first ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾ? ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲೈತಿ ಕಿದರ್ ಹೈ? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स यूनिट्स बेक. यूनिट्स इज 800 यूनिट्स. कितना है? 800 units. So 800 units plus units produced. किधर है units produced? LA3 units produced. Units produced is 12,800 units produced. So units produced 12,800 units minus closing stock of finished goods units. LA3 closing stock of finished goods किधर है? So closing stock of finished goods units. Closing stock of finished goods units ಎಷ್ಟೈತಿ? 1,600. ಸೊ ಮೈನಸ್ 1,600. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದು 800 ಪ್ಲಸ್ 12,800 ಮೈನಸ್ 1,600. 12,000 units produced. Units sold. 12,000 units sold. Okay? 12,000 units sold. 12,000 units sold. This is the 12,000 units sold. Okay? ಇದು ಆತಾ? ಸರಿ, ಇದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡ್ರಿ.
cost of production per unit is equal to cost of production divided by units produced. Okay, so cost of production cost of production is 1,07,200. So cost of production 1,07,200 divided by units produced. यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ली थी ओके क्वेश्चन बड़ा रेडीमेड के दिया है कितना यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 12,800 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड सो डिवाइडेड बाय 12,800 यूनिट्स so 1,07,200 divided by 12,800 you will get the cost of production per unit rupees 8.375. This is cost of production per unit. So cost of production per unit 8.375 closing stock of finished goods के into madri 1,600 into 8.375. You will get closing value of finished goods 13,400. 13,400 you will get. Okay, क्या करना है सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट मालूम करना 8.375 उसको यूज करके क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 1,600 units into 8.375 you will get 13,400 minus. So 1,13,600 less 13,400 you will get 1,02,000. This is cost of goods sold. ये क्या है तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇತ್ತು ಸೊ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಇದು 13,400 ಕರೆಕ್ಟಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಬಂತು ಆ್ಯಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ rupees 1 per unit sold 1 rupee rate is there but units is not given. So add selling and distribution overhead. So units sold is a 12,000 units. Selling rate is a 1 rupees. Selling expense rate is 1 rupee. So 12,000 into 1 rupee. ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿಪ್ಪ 12,000 rupees. So 1,02,000 plus 12,000 1,12,200. This is cost of sales. This is a cost of sales. ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಮುಗೀತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಸೊ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ओके समझ में आया वेरी सिंपल क्वेश्चन 10 marks very simple question 10 marks hope you guys understood very simple okay cost of sales then working notes. So after this question number 9 process account question number 9 process account product X passes through two distinct processes A and B and thereafter to finished stock from the following information prepare process accounts. Okay ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಪ್ರಿಪೇರ್ process accounts ಹೌದಲ್ಲ so particulars process A process B first information is given raw material introduced process A account ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟೈತಿ process B के अंदर नहीं है so 10,000 units at rupees 4 per unit. Material consumed is given direct wages direct expenses output means actual output normal wastage means normal loss rate scrap value per unit rupees 4 rupees 2 okay so first one is process A account so debit side particulars units rate amount or a debit rupees debit side credit side simple so first item to raw material introduced okay to raw material introduced 10,000 units rate 4 rupees so 10,000 units rate 4 rupees 10,000 into 4 40,000 rupees correct next material consumed direct wages direct expenses 24,000 28,000 8,000 okay so to material consumed 24,000 to direct wages 28,000 to direct expenses 8,000 correct so formula first normal loss is equal to input into rate so input is a 10,000 into rate normal loss rate normal loss rate is 5% so
So normal loss rate is a 5%. So into 5%. 10,000 into 5%. So normal loss is 500 units. So by normal loss 500 units dash dash. By scrap value same 500 copy paste. Scrap value rate is 4 rupees. So 4 into 4. 500 into 4 2000 rupees. Correct? मुगिता खत्म हुआ. नेक्स्ट अभी नॉर्मल आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस. अभी इनपुट कितना है? इनपुट इज सेम 10,000. सो 10,000 माइनस नॉर्मल लॉस कितना है? 500. सो 500. 10,000 माइनस 500 है 9,500 नॉर्मल आउटपुट. नेक्स्ट अब नॉर्मल लॉस इज इक्वल टू नॉर्मल आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट. नॉर्मल आउटपुट इज 9,500 यूनिट्स minus actual output. Actual output as given in the question ready made. Actual output is 9,400 units in a process A. So 9,400 units. Correct? So 9,500 minus 9,400 abnormal loss is 100 units. So by abnormal loss 100 units. Rate बराक होग बैटरी पर रेट लिखने मत जाओ. ठीक है. After this, cost per unit is equal to total cost minus scrap value divided by normal output. So total cost ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬೇಕಾ? ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾ? 40,000 plus 24,000 plus 28,000 plus 8,000. Total is 1 lakh. Total is a 1 lakh. So this is the total cost. Total cost is 1 lakh rupees. Correct? माइनस स्क्रैप वैल्यू लीती बाय स्क्रैप वैल्यू. हाँ बाय स्क्रैप वैल्यू एष्टैती 2,000 रुपीस. कितना है? 2,000 रुपीस. सो बाय माइनस 2,000 रुपीस डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट. नॉर्मल आउटपुट एಲ್ಲೈತಿ? नॉर्मल आउटपुट इज रुपीस 9,500 यूनिट्स. सो 9,500. So 1 lakh minus 2,000 divided by 9,500 you will get a cost per unit rupees 10.315. इन्नू ಮುಂದೆ ಬರ್ತೈತಿ 5462 ಅದು पूरा तगोಬೇಕು. अभी आ गया था 5462 ऐसा बोल के गया. वो भी रफ में लिख लो बट शो करने का 3.1 ओनली 3 डिजिट ಶೋ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರೀ 3 ಡಿಜಿಟ್ ಶೋ ಮಾಡ್ರಿ. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ 546 ಪೂರ ತಗೋಬೇಕು. ಸರಿ. ಸೊ 10 बाय abnormal loss 10.315. बाय एक्चुअल आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस भी 10.315. सेम रेट तಗೋಬೇಕು दोनों को सेम रेट. So 100 into 10.315 will get around this figure by transfer to process B. Same actual output is at 9,400 units. Actual output at 9,400 units. So into 10.315 around figure. Okay, so total is a 1 lakh. Total kitna hai? 1 lakh. This is the solution of this problem. Okay. So idu bhal important pura. Transfer to process B 9,400 at 10.315 96,968. Copy paste in process B. Process B account same. ಐತಲಲ್ಲೇ पूरा कॉपी पेस्ट. इल्ले पूरा कॉपी पेस्ट. अर्थ आयता? समझ में आया? पूरा कॉपी पेस्ट करना है इधर इसको. ओके. Okay. So two input introduced. Other copy pasteille. Two input introduced. Either copy paste. Aitalalle 9,400 10.315 96,968. Pura same to same copy paste. Okay. This is the input introduced. Now process B. Raw material consumed, direct wages, direct expenses. Okay. ಇದು ಐತಲಲ್ಲಿ 12,000 16,000 8,640. ಇದು ಪೂರಾ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್. ಇದು ಪೂರಾ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್. 12,000 16,000 8,640 ಇದು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬಿ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. प्रोसेस बी इल्ले कॉपी पेस्ट. टू मटीरियल टू डायरेक्ट वेजेस टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस पूरा कॉपी पेस्ट. अर्थ आयता? समझ में आया? सो आफ्टर दिस
ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಆದಮೇಲೆ ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಓಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನ್ಪುಟ್ ಇಂಟು ರೇಟ್ ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಐತಿ ಇನ್ಪುಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ input is 9400 units input is a 9400 units into normal loss rate in process B normal loss rate in process B ಅಲ್ಲಿ ಐತಿ normal loss rate in process B is a 10 percentage so into 10 percentage normal loss rate in process B is a 10 percentage so 9400 into 10 percentage 940 normal loss so by normal loss 940 dash dash by scrap value same 940 copy paste scrap value rate in process B is 2 rupees so process B into 2 rupees so 940 into 2 940 so 940 into 2 1880 correct so after this abnormal loss for normal output formula normal output is equal to input minus normal loss so input is this one same 9400 minus normal loss already bantille 940 units so 940 9400 minus 940 normal output is 8460 next abnormal loss is equal to normal output minus actual output so normal output ಎಷ್ಟೈತಿ 8640 minus actual output already given in the question actual output ಎಲ್ಲೈತಿ actual output is already given in the question 8300 units in a process B ಹೌದಲ್ಲ ಯಾಕೆನೆ so same 8300 okay 8300 now actual output so difference is the abnormal loss is 160 units so by abnormal loss 160 units rate ಈಗ ಬೇಡ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೈತೆ ರೇಟ್ so after this cost per unit so cost per unit ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿಪ್ಪ CPU is equal to total cost minus scrap value divided by normal output so total cost ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು so 96968 plus 12000 plus 16000 plus 8640 so total is 1,33,608 so 1,33,608 minus scrap value by scrap value is 1880 so scrap value 1880 divided by normal output already normal output 8460 so 8460 ಇದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ಆನ್ಸರ್ cost per unit is 15.570 CPU okay so by abnormal loss 15.570 so 160 into 15.570 2491 correct by transfer to finished stock because ಮುಂದೆ ಯಾವ प्रोसेस ಇಲ್ಲ आगे कुछ भी प्रोसेस नहीं है तो finished stock so यहाँ पे actual output कितना है प्रोसेस बी का एस्टी प्रोसेस बी actual output of process B is 8300 units so 8300 units correct same rate copy paste 15.570 okay 8300 into 15.570 1,29,237 round figure so total same ಬರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲೇನೋ total same ಬರ್ತೈತಿ this is the solution of this process account hope you guys understood ಇದು ನಿಮ್ದು process account question 10 marks ಗೆ ಇದು ನಿಮ್ದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟ್ ತಡೀರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಡನ್ okay so now question number 10 the profits as disclosed by the cost account okay cost account base ಮೇಲೆ profit है cost accounting के base के profit है cost account base ಮೇಲೆ profit ಐತ್ರಿಪ್ಪ of Hubli company limited was rupees 1 lakh profit as per cost account rupees 1 lakh for the year ending 31st March 2026 a scrutiny or a secretary of the cost account and financial account reveals the following okay so particulars amount
Income, first it income tax. Okay. Income tax is a expense. Less ಮಾಡಬೇಕು. Income tax is expense, less ಮಾಡಬೇಕು. Less करना है इसको. Next, share transfer fees credited in financial account. Credited. Credit means income. Income means add. Correct? Add ಮಾಡಬೇಕಿದು. Add करना है इसको. Company's provision for doubtful debts. Doubtful debts is a expense. इसको less करना है. Less ಮಾಡಬೇಕಿದು. Overheads as per cost account 27,000. Overheads as per financial account 24,000. Cost ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ. Cost ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ. So over absorption of cost account add ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. कॉस्ट अकाउंटिंग ज्यादा है तो ओवर अब्सॉर्प्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंट ऐड करना है इसको. ठीक है, डिफरेंस लेके. डायरेक्टर्स फीस शोन इन फाइनेंशियल अकाउंट. डायरेक्टर फीस इज अ एक्सपेंस, सो लेस ಮಾಡಬೇಕು. लेस करना है इसको. डेप्रिसिएशन चार्ज्ड इन फाइनेंशियल अकाउंट. ओनली वन डेप्रिसिएशन इज गिवन. डेप्रिसिएशन इज द एक्सपेंस, सो लेस ಮಾಡಬೇಕಿದು. लेस करना है इसको. वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन फाइनेंशियल अकाउंट. वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ फाइनेंशियल जास्ती अंदर अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. फाइनेंशियल क्या है, ज्यादा है, सो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. कॉस्ट अकाउंटिंग के फॉर्मेट के अंदर अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऐड ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಸಾರಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज अ इनकम. इनकम मीन्स ऐड ಮಾಡಬೇಕು. ऐड करना है इसको. गुडविल रिटर्न ऑफ. गुडविल रिटर्न ऑफ मीन्स एक्सपेंस. लेस ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದು. लेस करना है इसको. स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिटेड. स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिटेड. क्रेडिटेड मीन्स इनकम. इनकम मीन्स ऐड करना है इसको. ऐड ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದು. प्रिपेयर अ रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एंड शो द प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट. वेरी सिंपल क्वेश्चन. फालतू चिल्लर क्वेश्चन होता है. Solution, reconciliation statement, particulars, rupees. So profit as per cost account. Okay, profit as per cost account. Profit as per cost account as given in the question, rupees 1 lakh. Okay, profit as per cost account rupees 1 lakh. Add less. First item, income tax provided in financial account, it is expense part. Expense part means less. Less income tax. Less. Correct? Next, share transfer fees credited. Credit means income. Income means add. Share transfer fees credit means add. Share transfer fees credited means add. Correct? मुगीतिದ್ದು समझ में आया. Next, कंपनीज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इट इज एक्सपेंस. लेस ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದು. क्या करना है इसको, लेस करना है यहाँ पे. कंपनीज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लेस है. ओके. नेक्स्ट, ओवरहेड्स एज पर कॉस्ट अकाउंट. ओवरहेड्स एज पर फाइनेंशियल अकाउंट. कॉस्ट अकाउंटिंग जास्ती मीन्स ओवर अब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स इन कॉस्ट अकाउंट. ऐड ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದು. ऐड करना है इसको. So over absorption of overheads in cost account, cost accounting 27,000 minus financial accounting 24,000. Difference is 3,000. Okay, done. Next, directors fees is a expense. Less ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದು. less करना है इसको. directors fees less ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು because it is a expense. Next, depreciation is only one depreciation is given. It is a expense. Expense means less ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದು. less करना है इसको. Okay, depreciation less ಮಾಡಬೇಕು. Correct? Value of closing stock in financial account. Value of closing stock in cost account. जास्ती लेती फाइनेंशियल अकाउंटिंग जास्ती थी. सो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या है, फाइनेंशियल अकाउंट से ज़्यादा है तो उसका मतलब क्या, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 10,375 9,375. So under valuation of closing stock add ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು because it is a cost accounting format. So add under valuation of closing stock 10,375 minus 9,375. Difference is 1,000. Okay. So after this, interest on investment not included in cost account. Interest on investment is a credit. Income means add. Income means add. So add interest on investment. Add 2,000. Okay. Because it is a income. Goodwill return off, it is a expense. So less ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿದ್ದು. expenses को less करना. goodwill return off. अर्थ आಯ್ತಾ? Next, store adjustment credited in financial account. Store adjustment credit means income. Income means add.
Store adjustment credited, it means income, so add. Correct? नेक्स्ट मत नहीं थी मुगित इष्ट ही थी, पूरे एडजस्टमेंट्स खत्म हो गए हमारे, तो इसको इतना ही है, ठीक है। अब इसको टोटल कर लेंगे, 2000 प्लस 3000 प्लस 2000 प्लस 500 प्लस 1000, टोटल इज 8500, करेक्ट है। सो 1 लाख प्लस 8500, 1 लाख 8500 लेस 30,000 plus 10,000 plus 4,000 plus 3,500 plus 4,500, total is 52,000. So 1 lakh 8,500 minus 52,000 56,500. This is profit as per financial account. Profit as per a financial account. Hope you guys understood this question. Very simple question is the reconciliation statement. Okay. So case study question note on. Okay, last case study question. The sales and profit during the 2 years were as follows. First year column 24 and 25. Second year column sales 80,000 1,20,000. बाजू column profit 8,000 16,000. ಅಯ್ಯೋ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಫಾಲ್ತು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿಗೆ. ಇಷ್ಟೇ ಈಸಿ ಕೊಡಬಾರ್ದಿತ್ರಿಪ್ಪ, ಭಾಳ ಈಸಿ ಐತಿ. So calculate number 1 PV ratio, number 2 BEP sales, number 3 sales required to earn a profit of rupees 2 lakh, profit when sales are rupees 8 lakh. Okay, these type of questions ಸರಿಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೀನಿ ವಿಡಿಯೋಸಲ್ಲೇ, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸಲ್ಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೀನಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಲಿ ಆನ್ಸರ್. ಇಯರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರುಪೀಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರುಪೀಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ 24-25 ಸೇಲ್ಸ್ 80,000 1,20,000. ಇಲ್ಲೈತಿ 88,000 16,000. ಹೆಂಗೈತಿ पूरा बॉक्स कॉपी पेस्ट मारे, जैसा बॉक्स है वैसा कॉपी पेस्ट मारो, ठीक है. सो डिफरेंस ले लो. 1,20,000 minus 80,000, difference is 40,000. 16,000 minus 8,000, difference is 8,000. This is change in sales, this is a change in profit. Correct? हाँ. So number 1, calculate PV ratio. So PV ratio formula, PV ratio is equal to change in profit divided by change in sales into 100. So first change in profit. Change in profit is 8,000. So 8,000 divided by change in sales. Change in sales is rupees 40,000. So divided by 40,000 into 100. You will get 8,000 divided by 40,000 into 100. You will get a 0.2 or a 20%. 0.2 or a 20%. This is the PV ratio. Okay, अर्थ आया, समझ में आया. Next, BEP sales. BEP sales. So BEP formula, break even point sales means BEP sales is equal to fixed cost divided by PV ratio. So नम कड़े fixed cost इल्ला, हमारे पास fixed cost नहीं है. So fixed cost माड़क formula, fixed cost is equal to contribution minus profit. 2024-2025 नम कड़े कंट्रीब्यूशन इल्ला, हमारे पास कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो कंट्रीब्यूशन मालूम करना. कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स इंटू पीवी रेशियो. 2024-2025 ಸೇಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಐತಿ 24 ಸೇಲ್ಸ್ 25 ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ 24 80,000, ಸೇಲ್ಸ್ 25 1,20,000. ಸೊ 80,000 ಸೇಲ್ಸ್ 24 25 ಸೇಲ್ಸ್ 1,20,000 ಇಂಟು ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ. ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಐತಿ. ಸೊ ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ 20%. ಸೊ ಇಂಟು 20% ಇಂಟು 20% ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 16,000 ಇಲ್ಲೇ 24,000. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಐತಿ. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ 24 ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ 16,000. ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್. ಸೊ 24 ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಐತಿ 16,000. 25 ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಐತಿ 24,000. 24 ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ 16,000, 25 ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ 24,000 ಕರೆಕ್ಟಾ. ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ತ ಮೈನಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. प्रॉफिट एलती प्रॉफिट 24 का प्रॉफिट कितना है 8,000, 25 का प्रॉफिट कितना है 16,000 करेक्ट है. सो 24 का प्रॉफिट माइनस 8,000, 25 का प्रॉफिट माइनस 16,000. So solve this. 16,000 minus 8,000 8,000, 24,000 minus 16,000 8,000. Fixed cost always equal.
ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸೇಮ್ ಬರಬೇಕು. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹಮೇಶಾ ಸೇಮ್ ಆನ, ಸೇಮ್ ಆಯಿತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೇಮ್ ಬರಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಬಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ 8,000. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ವಿ ರೇಷಿಯೋ. PV ratio is 0.2. PV ratio is a 0.2. So 8,000 divided by 0.2. So answer break even point BEP sales is rupees 40,000. Is rupees 40,000. Hope you guys understood. Okay, this is the answer of BEP sales. Mugita BEP sales. Next number 3. Sales required to earn a profit of rupees 2 lakh. ಬರ್ರಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಇದು. So number 3, sales required to earn a profit of rupees 2 lakh. So profit is given, profit of rupees 2 lakh is given, but sales is not given, so sales is question mark. So this problem for PV ratio is equal to fixed cost plus profit divided by sales. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿನಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿನಿ ಇದು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, so fixed cost plus profit divided by sales. So first ನಮಗೆ PV ratio ಬೇಕು. PV ratio is given 0.2. PV ratio is given 0.2. So 0.2 PV ratio is equal to fixed cost. Fixed cost always same. ಎಷ್ಟು ಐತಿ fixed cost? 8,000 rupees fixed cost ಐತಿ. So fixed cost is rupees 8,000 plus profit. Profit is given in the question. Profit is rupees 2 lakh. Profit is rupees 2 lakh. Divide sales. Sales is not given. Sales is question mark. So sales is as it is sales. Now 0.2 into sales. 0.2 into sales is equal to 8,000 plus 2 lakh, 2 lakh 8,000. Correct? Now 0.2 into sales, 0.2 sales is equal to 2 lakh 8,000. So sales as it is equal to 2 lakh 8,000 as it is डिवाइड बाय 0.2 ಕೆಳಗಡೆ 0.2 को नीचे ले लो तो आपको आंसर मिलेगा का फाइनल्स का कितना. सेल्स इज इक्वल टू रुपीज 10,40,000. सेल्स इज इक्वल टू रुपीज 10,40,000. दिस इज द आंसर. नाउ fourth question, profit when sales are rupees 8 lakh. Profit when sales are rupees 8 lakh. So ಇದು ಮಾಡೋಣ. So next profit when sales are rupees 8 lakh. So sales are rupees 8 lakh. Sales ಕೊಟ್ಟಾರಿಲ್ಲೇ, sales are rupees 8 lakh. Profit is not given. Profit is not given. So profit is equal to question mark. Profit is equal to question mark. So same formula, PV ratio is equal to fixed cost plus profit divided by sales. So PV ratio same in the 0.2 as it is 0.2. Fixed cost is also same 8,000 same. Profit is not given. So profit is not given. Profit nahi diya. So profit place alle profit ಬರೀರಿಪ್ಪ. Correct? Sales ಎಷ್ಟೈತಿ? Sales is given in the question 8 lakh rupees. So sales is 8 lakh rupees. Correct? Sorry. So 0.2 into 8 lakh. 0.2 into 8 lakh is equal to 8,000 plus profit. 8,000 plus profit. So 0.8 into 8, 0.2 into 8 lakh. 0.2 into 8 lakh, 1,60,000. 8,000 plus profit. 8,000 plus profit. Correct? So 1,60,000 as it is. ಓಕೆ, ಇದು 8,000ಗೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೋರಿಪ್ಪ. ಇದು 8,000ಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆ ಸೈಡ್ ತಗೋರಿಪ್ಪ. ಸೊ ಮೈನಸ್ 8,000. ಸೊ ಮೈನಸ್ 8,000 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್. is equal to profit. So profit is equal to 1,60,000 minus 8,000, 1,52,000. 1,52,000. This is the way of solving this problem. Hope you guys understood. I will provide this PDF in a WhatsApp group. So this is case study question. This is the solution. Okay, so with this I will conclude this class, and thank you all of you for watching this video. Please share this channel link to your friends, classmates and relatives. Thank you all of you, and all the best for Haveri students sorry Haveri students exams for cost accounting paper. Okay, chalo madripa, अच्छा करो पेपर. ठीक है.